קול אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקי ידיהם כמו עגל לבנון וסיריון כמו והן רעמים אלי קול אדוני חוצב להבות אש קול אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש קול אדוני יכול אלי עלות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד אלי אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום לי 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 You may be seated. We will continue now with Lechado D. Starting on page 23, we will do the first two stanzas, then the middle stanza on 24, and the final stanza on 25. When we get to that final stanza, we will all rise, face the entrance of our homes to welcome Shabbat. Pages 23 through 25. Lecha lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela lecha lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela la 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 lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela lecha lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela Shamor v'zachor b'dibor echad Hishmi'anu el ha'meyuchad Adonai echad u'shemo echad L'shem ultiferet v'litila la 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 lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela likrat Shabbat lechu v'nelcha כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לה 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 לה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Middle of 24. התעוררי, כי באורך קומי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לה לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. Bottom of 25, please rise and face the entrance of your home. בואי ושלום עטרת בלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה, לה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
Lecha lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela. Lai 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 lai. La 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 la. You may be seated. Now that we have welcomed Shabbat into our homes, let us turn to page 27 and continue with the Psalm for Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, top of the page. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai, Ulezamer leshimcha elyon, Ulezamer leshimcha elyon. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai, Ulezamer leshimcha elyon, Ulezamer leshimcha elyon. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. The righteous flourish like the date palm, thrive like a cedar in Lebanon, planted in the house of Adonai, they flourish in our God's courtyards. Tzadik HaTamar, middle of page 28. Tzadik HaTamar Yiferach Ke'erez Balvanon Yiske Shetulim Beveit Adonai Bechatzerot Eloheinu Yafarichu Od Yenuvun Beseva Deshenim Rananim Yiyu Lehagid Ki Ashar Adonai Tsuri Tsuri Velo Avalat Habo. Before we continue with our Mariv service, I want to take a moment to talk about something very unique and special that would be normally happening this week in Shul. This week we finish reading the book of Breshit, the book of Genesis in the Torah, which means that next Shabbat we will begin the book of Shmot, the book of Exodus. Traditionally, especially in synagogues that still read the full Torah reading on Shabbat morning, when we get to the last verses of any of the books in the Torah, the custom is that for the last 3, 4, maybe 5 verses, the congregation stands during the recitation of those verses, and then when the Torah reader is finished reciting the final verse of each book, the congregation responds with the phrase, Chazak, Chazak, Venit Chazek, which is translated to strength, strength, and may you be strengthened. It has become the practice in many conservative congregations that do a triennial
Torah reading system in which the entire Parsha or the entire Torah is read in thirds, takes 3 years to read the entire thing, that during the first and second years, the first and second cycles of the Torah reading, that we do not recite Chazak, Chazak, V'nit Chazek, because we're not actually reading the final verses of the book. So right now, we are in the first cycle of the triennial system, which means that tomorrow we will not be reciting Chazak, Chazak, V'nit Chazek in Shul. How do we justify that, other than that we're not reading the last verses? And I think the answer lies in what happens at the end of each book. Not a lot of people realize that the end of each book of the Torah ends with a cliffhanger. The book of Genesis ends with Joseph's death. The book of Exodus and Numbers and Leviticus the book of Exodus ends with the building of the tabernacle, but with no instructions of what to do with it. The book of Leviticus and Numbers end with different laws pertaining to inheritance and to sacrifices, but with no explanation of what they actually are. And then, of course, the book of Devarim, the book of Deuteronomy, which ends the entire Torah, ends with Moses' death and the Jewish people about to enter the land of Israel. Each one is its own little cliffhanger. And because of each one being a cliffhanger, that gives us, the reader, the listener, the student, the learner of these books, a little bit of anxiety about what's supposed to happen next. Now, those of us that are in the know, we know that in the book of Exodus, the Jewish people become slaves, and it becomes the beginning of the Passover story. But for somebody who might be reading the book or listening to the text for the first time, doesn't know that. Joseph dies at the end of the book. What happens to the Jewish people? We don't know. And so, another way to look at reciting Chazak, Chazak, V'nit Chazek is that phrase, the message of that phrase, that concept, may we be strengthened, will help us get through from one book to another, from one cliffhanger to the next, so to say. So even though we won't recite Chazak, Chazak, V'nit Chazek tomorrow, because we're only in the first year, the first cycle of the Torah reading, we can definitely take the message of having us be strengthened after the Torah reading tomorrow. But not just tomorrow, not just this Shabbat. We can take that message every day in order to get through all of, life and everything that life throws at us every day, every Shabbat, every week. So let us be strengthened. Let us have the strength to continue on with our lives, to get up each day, to get through each day. And with that, let us continue now with the Mariv service. We will turn to page 39a, and I invite everyone to please rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. You may be seated. Please join me on the English side of 39a. Baruch atah Adonai, our God, sovereign of time and space, whose word brings the evening dusk, whose wisdom opens the gates of dawn, whose understanding changes the day's division, whose will sets the succession of seasons and arranges the stars in their places in the sky, who creates day and night, who rolls light before darkness and darkness from light, who makes day pass into night, who distinguishes day from night. Adonai Tsevaot is your name. Living and ever-present God, may your rule be with us forever and ever. Baruch atah Adonai, who brings each evening's dusk.
ומעביר יום ומבין לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמים לא חלנו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We'll continue privately now with the second paragraph of the Shema, top of page 42, and then join together again for the third paragraph towards the bottom of the page. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Top of page 43a. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. הבא דיין ביום מלאכים.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכהנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hashkivenu, top of page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. Ushmor tzeitenu uvoeinu lechaim ulshalom me'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom vehamidenu malkeinu lechaim. Before we continue, I have a funny story about Hashkivenu. I have shared it in the recent past with all of you, but I want to share it again. When I was in my one of my very first pulpits in South Florida at my grandparents' synagogue, I was there for about 1 or 2 months, and there was a different tune for Hashkivenu that I normally did, different than the one that I just did. And after a couple of months, a congregant came up to me and said, Cantor, why don't you do the traditional Hashkivenu? I want you to do the traditional Hashkivenu. And I said, well, I'm open to doing anything. What is the traditional Hashkivenu? And she sang this one, written by Craig Tauman in the 1980s. I think tradition means something different for everyone. The actual definition of tradition is something that we inherit from somewhere else or someone else, usually a different generation. But if somebody grew up with the Craig Tauman Hashkivenu written in 1985, that is their tradition. So, just a cute little story when I was a kind of a baby cantor at the time. We will continue with Vishamru and Chatzi Kaddish on page 46. I invite everyone to please rise. V'shameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם אלי ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך
לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה, ואמרו Amen. The silent private Amidah begins on page 47 and concludes on page 52. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה shalom. We will continue now with the full Kaddish, middle of page 54. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, בעלמא יברך ירותי והמליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובתהון לכל ישראל קודמה והון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Excuse me.
Sorry about that. I'm still getting over being a little under the weather. We will continue now with the Friday evening Kiddush, which can be found in the Siddur on page 55. If you have your wine or your grape juice, I invite you to go ahead and get that now, and we will all rise for the Kiddush, page 55. Savrim Adonan v'Rabbanan v'Rabotai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reishit. Ki hu yom techila lemikrae kodesh, zecher litziat Mitzrayim. Ki vanu v'acharta, ve'otanu kidashta, mikol ha'amim, ve'shabat kodshecha, be'ahava uvratzon hinchaltanu, Baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. We will continue now with Aleinu, page 56. Aleinu leshabeach ladon hakol, lateit gedula leotzer bereshit, shelo asanu koye haratzot, velo samanu kimishpechot adama, shelo sam chelkeinu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, vanachnu korim umishtachavim umodim, Lifnei melech malachei hamalachim, hakadosh baruch hu, shehu note shamayim veyoser aretz, umoshav yikaro bashamayim imal, ushechinatu zo, begov hei meromim, hu Eloheinu einod, Emet malkeinu efesulato, kakatuv betorato, ve'adata hayom ve'hashevota elevavecha, ki Adonai hu ha'elohim, bashamayim imal, ve'al haaretz, mitachat einod, al כן נכבה לך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו echad. And at this moment, we will remember those in our community who are no longer with us. This Shabbat, we remember Lori Kahn, David Rosner, Avery Friedman, Betty Stark, Jack Pitkovsky, Jocelyn Schwartz, Adele Habibi, Gertrude Hilsenrath, Bobby Frady, Alexander Avner, and Edwin London. And if there's anybody else that you are remembering this Shabbat, please take a moment to remember them in your mind and in your heart. May their memories be only for goodness and for a blessing. We'll continue with Mourner's Kaddish, page 58. Yit gadal v'yit kadash shemei rabbah, be'alma divarach hirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Israel, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen.
Yehi Shemei Rabba Mevarach Le'olam Alme Almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yithaleh v'yithalal shemei d'kudisha barichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shalom rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. And Harvey, do we have any announcements? Just very important announcement, which is a special Shabbat Shira musical service with none other than Cantor Hazan Angras, Friday, February 3rd, 6 p.m. With a delicious chicken dinner and all the trimmings, but you have to pre-register for that. All of the information is on page 7 of the shofar, and there'll be many, many announcements about it, so nobody forgets. So please just keep in mind the date again is Friday, February 3rd. Okay, thank you, Harvey. And yes, that service is for Shabbat Shira. We call that Shabbat Shira because in the morning during the Torah reading, we read the Song of the Sea, which is believed to be the text or the song that the Jewish people sang as they were crossing the Red Sea during the Passover story. So that's why we call it Shabbat Shira. That service Friday night will be accompanied on the piano. And there's going to be a lot of great different types of music ranging from Sephardic to Hasidic to traditional cantorial, congregational. There might even be a little bit of Italian music put in as well. And as we go through the service, I'll explain what everything is, kind of have a running commentary of musically what is going on. So please make sure to come for that. And of course, the wonderful dinner afterwards as well. For tonight, though, yes. Before the sisterhood is having their Shabbat service. I think the dinner was canceled, but the service they're still leading on the 20th of January. So just make sure that Friday night service is led by the sisterhood. So please come join us for that. Yes. Thank you, Jimmy, for reminding us. That's Friday night, January 20th, and that will be virtual online as well. The Shabbat Shira one is in person, but the Sisterhood Shabbat, that'll be led by members of our Sisterhood, which Harvey, your wife, Chris, I think is in charge of putting all that together. Thank you and yashkoch to Chris for that. That will be Friday night, January 20th. So please make sure to join us here on Zoom for that as well. Are there any other announcements, any community announcements? Okay, then. Then let us conclude with Adon Olam on page 211. Adon Olam asher malach beterem kol yitzir nivra le'et na'asa v'chefso kol azai melech shemo nikra. I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I 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 la 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 la, ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora vehu haya vehu hove vehu yihye betifara. I la 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 la, 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 vehu echad ve'ein sheni lehamshilo להחבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la, I la 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 la. והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה
והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא. I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 בידו מפקיד רוחי בעת ישן ואעירה ואם רוחי גוויעתי אדוני לי ולא יירא. I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 I la 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 I la la. Shabbat Shalom, everyone. Thank you for joining us. We will see you tomorrow morning at 9:30. Have a wonderful Shabbat and a wonderful week. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Shabbos, everyone. Good Shabbos. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Bye bye now. Yeah. Okay, shall we leave? Okay, I don't know some of the screens we just passed, and if you wanted to see them. Yeah, they're going away fast.